Good morning from Good Luck Irani restaurant. I come here every morning after I complete my walk from Bandstand, from Bandra Bazaar Road to Baroda Road to Bandstand. I climb up Crane Road, which is really tough for me at my age, which is 68 years old. And then when I climb up, I pay homage to the greatest mother of Mount Mary, and I come down and I have tea, black tea with Muhammad Bhai. And this is a beautiful place. After the post riots of 93 Hindu-Muslim riots, we were staying here at Pitru Chaya next to Mehboob Studios. So that is how I met Muhammad Bhai, the owner of this place, his brothers Jalal and Hamza. And it's been a long journey of memories. I used to have my breakfast here, keema pav, brun maska, and then I would go to work. So I can never forget those days. When I come here, I sit here, I tweet. I'm an active Twitter user and also a YouTube user. My main archive is Flickr. I don't use Instagram. I don't use Facebook. I've locked up my Facebook. Don't need it. This is my story. And this is Muhammad Bhai. He's a Iranian. He's from Iran, and he's the owner of this place along with his brothers Jalal and Hamza. And Muhammad Bhai is a great. So Muhammad Bhai is a great guy, and our friendship goes for almost 15 years. As I explained to you, I was staying at Pitru Chaya next to Mehboob Studios, and Muhammad Bhai's tea refreshes me. It makes me strong, and it re-energizes me. I love Muhammad Bhai, though Muhammad Bhai doesn't love me that much. So this is Good Luck. It's an amazing place. You guys should visit it in the mornings, and it's some of the best snacks and keema pav, brun maska, and all those things. This black tea is the best. So I say some words in Irani. Yaar. Khaila khube. Alhamdulillah. Muhammad Bhai is a great guy.
And go. Good morning. Assalamu alaikum. Jai Shri Ram. My name is Feroz Shakir. I stay in Bandra. I'm a Mumbaiker. My childhood started in the slums with my parents, who were migrants from Lucknow. And my father worked hard. And we were living at Woodhouse Road, at the house of Nawab Kashmiri. And whatever I am today is because of their children who gave me good schooling. One thing I must stress over here, I didn't study in a madrasa. And after my parents, whatever I am today is because of Jesus Christ and my upbringing in the church. My first school was private European school, and after that was Holy Name High School. The saddest part of my life, if I really think about it, I was very good in studies. I had no vocational guidance. I could have been a great actor, but life was very wayward. I was an alcoholic since the time I got married, and it was hell because I went wrong in with my children, with my wife, and finally it was my wife, my children, their prayers that pulled me out of it. It has been 20 years. I haven't touched a drop, and this aspect changed my life. And the doctor told me one thing. He said, now that you have given up intoxication, you need to have something to fill up that void. So I took up the camera. I've been shooting things that nobody shoots. I have lived with Naga Sadhus for from 2003, almost 16 years. I've lived with Aghoris for 4 years. I've lived with Sufis for 25 years. So finally, I'm a Shia Muslim, but I wanted to taste every spirituality and create an awareness. And this is what I have done. I saved a man's life. For 40 years, he ran away from Manipur, Imphal, Kumbang, and I reunited him through my video. I have almost 5,000 videos, 27 million views, and my stories. I tell stories through the camera. Now, the reason why I want to come to Bigg Boss is very simple. Bigg Boss is a huge window. And through this window, I want to show the love. I love my country, as all of you love your country. But the sadness about living in India now at these times, trying times, is that everything has got politicized. Our religion is politicized. The holy cow is politicized. There is nothing left. Our childhood is politicized. There is so much of hate, animosity, which is not required. I mean, I am as much Hindu as another man, because I have to respect his feelings. I respect the church, the Christians, the Dalits, the Buddhists. I've been brought up by all these people. So I would like to showcase this thing, and I would like also to tell you that life is impossible, is nothing without compassion. You have to feel for beggars, you have to feel for other people. I mean, I know people who feed cats, dogs, pigeons, but they don't feed human beings. So this is what I would like to come to Bigg Boss, not with the baggage of my sins and not with the baggage of my negativity. I want to bring positivity. I want to bring hope. I want children to be touched, to be blessed. I am a Sufi monk, but I'm not into dua taweez, and I holistically heal through my camera. And this is all I would want to tell you. The rest of me is all on Google. You can search for me and you will find me there, So this is the basic thing. My main aim, as I told you, and I reiterated, that it is Hindu-Muslim amity. All my friends, my gurus have been Hindus, and I have lived with Aghoris, with Naga Sadhus, with Tantrics, and nothing. I'm still a Muslim. I follow my own spiritual ideology, or whatever you call it. I cut my head in Muharram. I do Matam, I do Majlis, but at the same time, I'm also there walking bare feet from Lal Bagh Ka Raja till the Aarti point. For 18 years I've been walking with Lal Bagh Ka Raja. I have never asked him for anything, because whatever I don't ask, I still get it. I have walked from Delhi to Ajmer with the Malangs for the Urus of Ajmer Sharif, Khwaja Garib Nawaz, and all the Sufi saints have blessed me. Nizamuddin Aulia, Abdul Rahman Shah Baba, Haji Malang, Abdul Rahman Shah Baba, Dongri. So these are the saints that I document. I document Sufism, Shiaism, Hinduism. I do street photography. I'm a beggar poet. I shoot my poems through pictures. And this is all I would like to tell you. I'm a grandfather. I have 3 grandkids. I have 2 sons, 1 daughter, and I'm learning from them. I am also trying to give back to their children what I could not give them at that time because of my drinking or whatever you call it. I've been in Bollywood for 40 years. I've done all the earlier films of Govinda,
I've worked with Mr. David Dhawan, Kohli number one, Hero number one, Sergeant Cherry Sasural, you name it, I have done it. Gambler, Maharaja, all these people, and with Mr. Danny Denzokpa, who's been the wisest person. My teacher, my mentor. I've done films right from Boxer to Khuda Gawar to Agnipat to Pukar to Barsat, Jai Ho, and all these films I've done. I worked with Mr. Sunil Dutt, I have worked with Mr. Vinod Khanna. I did his first comeback film, Insaf, with Mr. Mukul Anand. I worked with Mr. Mukul Anand, and all this I was lucky because I was working with Mr. Nitin Manmohan, of producer director of Neha Arts. So I worked with a lot of actors, Mr. Kader Khan, Mr. Shakti Kapoor, all of them I have worked with, and still I'm still learning. And the other thing, I love all this, what I wear is original. There is not a single designer in India who dresses up like me or could ever dress up like me. All my stuff is original, and this is it, you can see it. This is the way I dress up. Good morning, Assalamu alaikum, Hari Om, Jai Shri Ram. My world has both Ram and Islam. I live in a world that I love, that is India. I shoot India, I promote India, I showcase India. I don't know about any other countries. I don't have the kind of money or the resources to go and shoot other countries. But I think there's so much unexplored in India that nobody shoots. There are people who want their stories to be told, but nobody wants to tell them. There are beggars on the road. There are people hopeless, homeless. They're all sitting there and nobody wants to touch them because our politics has destroyed humanity. Please forgive me for saying this. I am a 68-year-old man and I've seen life. The reason I say this is because today, everything in our life, our religion is politicized, our childhood is politicized, our neighbors are politicized. There is no social fabric left that is not politicized. I mean, today there is hardly any leader that talks about love. Everybody talks about division. I mean, one is a Hindu, the other is a Muslim. I could never, ever live like this. I have lived for 16 years with the Naga Sadhus, and they touched me. My guru was Shri Vijayagiri Maharaj, Naga Sadhu, Juna, Khada, Tera Madi, and he never ever, he used to touch my hand and he used to say, Kulullah, Allah, he used to tell all Islamic verses because he was an Islamic scholar. So this is the kind of background and upbringing I have. My childhood was, I lived in the slums with my parents. We came out of it thanks to my father's hard work. And I have been brought up by the church. Besides my parents, it has been the Methodist Church, and later on Holy Name High School, where it was the Roman Catholic Church. And now in my adult life, it is the Jesuits, Father Juan, who is my godfather. So all these things are there. I was an alcoholic for a very long part of my life. After marriage, I just kept on drinking. I was very good in my job. I was fantastic. I was so talented. But the problem was I could not give up drinking. My mother, my wife, they all tried everything. But finally, it was the prayers of my wife that pulled me out of it. It's been 20 years I've stopped drinking completely. And I try to heal other people. I try to heal other people by touching them. I have been living with Sufis for the last 25 years. I was made the Khalifa of a Madariya Silsila, of Zinda Shamadar. I'm an unofficial Khalifa of the Qadri Rafai Silsila. So all these things are there. I'm a Kalandri also. But most important thing, if you break this dhancha of mine, this entire form, you'll find that the biggest God that lives within me is something that's called humanity. Because without humanity, there is no God at all. This is what I believe. A God to exist needs human beings. And so this is one of the reasons why I saved a guy who had left his home from Manipur, Imphal, Kumbang, Gambhir Singh. You can Google search for it. 40 years he left his home. He was an alcoholic drunkard, and I pulled him out and I reunited him with his family. This was one of the great things that I did, and I'm humbled by doing it. So, and the reason now I come to is why I want to come to Bigg Boss. The reason I want to come to Bigg Boss is to show this positivity, this love of Hindu, Muslim, this interfaith. Because I have seen the earlier versions of Bigg Boss where people bring in their baggage of hate. I don't want to bring all that. I want to touch people with my simplicity, with my humility. Atiti Devo Bhava. This is what I believe. Atiti Devo Bhava. Guest is God, and I would like to come to Bigg Boss with this mantra. Thank you very much. God bless you all. Good morning. Assalamu alaikum. Jai Shri Ram. मेरा नाम फिरोज शाकिर है. मैं बांद्रा में रहता हूँ. मैं फिल्म डिज़ाइनर हूँ,
40 साल से गोविंदा जी के कपड़े बनाता था, सारे उसके हीरो नंबर 1, आंटी नंबर 1, जितनी भी पिक्चर है, महाराजा, गैम्बलर वगैरह सब मैंने किए। वो मेरे मर्जी वाला ड्रेस कागज़ के कपड़ों में मैंने बनाया। डैनी डेंजोगपा साहब के कपड़े मैं 40 साल से कर रहा हूँ, बॉक्सर से लेके अभी तक, बेबी, खुदा गवाह, हम, अग्निपथ, ढेर सारी पिक्चरें, बरसात, पुकार, और शत्रु जी के साथ काम किया, विनोद खन्ना जी की इंसाफ, और शक्ति कपूर साहब, कादर खान, अमीन, काफ़ी लोगों के साथ किया। क्योंकि मेरे जो मैं जहाँ काम करता था बड़ा साहब, वहाँ ये सब लोग आते थे। सुनील दत्त साहब के कपड़े बनाए, प्राण साहब के कपड़े बनाए, राजेंद्र कुमार साहब, काफ़ी लोगों के कपड़े बनाए। लेकिन अफसोस की बात ये थी कि शादी के पहले मैं शराबी था, मुझे शराब मेरे से छूटती नहीं थी, और काफ़ी सालों तक मैं शराब पीता रहा। मैं काम में बड़ा बेहतरीन काम करता था, मैं इतना टैलेंटेड था कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन बस ये एक बीमारी मेरे जहर बन के मेरे खून में आ गई थी, और मेरे को शराब के बिना चलता नहीं था। लेकिन आज 20 साल हो गया मैंने शराब छोड़ी, और ये सब मेरी औरत की दुआएं, मेरे बच्चों की दुआएं, और इस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी को पूरा बदलाव दे दिया। और मैंने सोचा कि मैं लोगों को भी अपनी इस नसीहत दूँ और उनको भी चेंज करूँ। क्योंकि शराब जो चीज़ है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो एक बार दीमक की तरह आ जाती है और तबाह कर देती है, घरों को तबाह कर देती थी, ज़िंदगी को तबाह कर देती है, और इस तबाही ने मुझे भी तबाह कर दिया था। और आज इतने सालों के बाद मैं इसमें से निकला, और इस बात पर ये एक और बात याद आई। एक आदमी था जो मेरी गलियों से गुजरता था, जिसका नाम था गंभीर सिंह, इम्फाल का, मणिपुर। वो 40 साल से अपने घर से भागा हुआ था, और वो शराबी था, उसको मैं पैसे देता था, उसको बड़ी कोशिश की मैंने चेंज करने की, और बाद में उसको 40 साल के बाद उसको उसकी फैमिली से रियूनाइट किया, तो उसकी ज़िंदगी बदल गई, आज वो बहुत खुश है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं काफ़ी सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और मेरी जो फोटोग्राफी है वो रिलीजियस एस्पेक्ट के ऊपर है। मेरा जो मेन मौजू है वो हिंदू मुस्लिम की दोस्ताना याराना, या जो भी कुछ कही है। आज मैं 16 साल से नागा साधुओं के साथ रह रहा था, मेरा गुरु नागा साधु है, मैं अघोरियों के साथ रह रहा था, मैं सूफियों के साथ रह रहा था। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बिग बॉस में इसलिए आना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी अच्छाइयाँ लेके आना चाह रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस लेके आना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लोगों को मैं हिदायत दूँ, लोगों को मैं अच्छी नसीहत दूँ। मैं अपनी बुराइयाँ लेके नहीं आऊँ, मैं अपना घमंड लेके नहीं आऊँ, मैं अपना गुरूर लेके नहीं आऊँ, कुछ फ़ायदा नहीं। और मैं कोई सेलिब्रिटी स्टेटस नहीं है मेरा, मैं मामूली आदमी हूँ, मैं गरीबों के साथ रहता हूँ। मैं अजमेर में, दिल्ली से अजमेर पैदल चला ताकि लोगों की मैं देखूं कि उनका प्यार क्या है, और ख्वाजा जी के लिए वो क्यों इतने किलोमीटर चलते हैं। और मैं यही सब चाह रहा हूँ, मैं लाल बाग के राजा के साथ चलता हूँ। तो बिग बॉस के अंदर आने का मेरा मतलब है मुझे पैसा या कुछ सेलिब्रिटी स्टेटस, मेरा एज 69 है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये जो नेगेटिविटी के बैगेज लोग लेके आते हैं सेलिब्रिटी, और लोगों को, और वो नुमाइश करते हैं, मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। क्योंकि बिग बॉस एक ऐसी खिड़की है जहाँ से रोशनी आना बहुत ज़रूरी है, और ये रोशनी दूसरों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से बिग बॉस जैसे शो कहीं नहीं है जहाँ अंदर की, और एक तरह से अगर आप मानिए या ना मानिए, बिग बॉस में आने के बाद एक होलिस्टिक हीलिंग भी होना चाहिए, ना सिर्फ मेरे लिए, औरों के लिए भी, औरों की लाइफ चेंज होना चाहिए। बस इतना मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँ। कि बिग बॉस में आने का मेरा मकसद यही है, और मकसद है कंपैशन, मकसद है होलिस्टिक हीलिंग और दिलों को जोड़ना। गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम फिरोज शाकिर है, और मैं मुंबई में रहता हूँ, बांद्रा में। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ बॉलीवुड के लिए 40 साल। गोविंदा जी, डैनी साहब, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, इन सब के काम मैंने किए हुए हैं। और मैं शराबी था शादी के बाद या शादी के पहले, बहुत मैंने बीवी बच्चों पे जुल्म किए, और मैं शराब छोड़ नहीं पाता था। लेकिन मेरा काम बड़ा खूबसूरत था, मैं बहुत अच्छा था, लेकिन बस ये एक कमज़ोरी थी, ये मेरी बीवी की दुआएं, मेरे बच्चों की दुआओं से मैं शराब छोड़ दी। मैंने आज 20 साल हो गए, मैंने एक कतरा तक नहीं छुआ है, और इस चीज़ ने मुझे बदल दिया। और उसके साथ साथ मैं जब बिग बॉस देखता था, मैं दिल में ये ख्वाहिश रहती थी, काश मैं भी उसमें जाके मैं बताऊं लोगों को कि दुनिया को बदलने के पहले हमें अपने आप को बदलना है, और जब हम अपने आप को बदलेंगे तो साथ साथ दुनिया भी बदलेगी।
हमको अपने किरदार से दुनिया को बदलना है। और मेरे हिसाब से ये एक बड़ी खिड़की थी बिग बॉस की, जो जहाँ ये मुमकिन था कि हम अपने आप को चेंज करें। क्योंकि क्या है कि बिग बॉस में आने के बाद मैं अपनी बुराइयाँ और मेरे अपना घिनौना कैरेक्टर या जो भी लेके आऊँ, कुछ मतलब नहीं है। बिग बॉस में आके मैं लोगों के दिल को छूँ, और बिग बॉस एक पूरे देश को छूता है, पूरे देश को छूता है। बिग बॉस की आवाज़ ऐसी है कि कानों माने जो नहीं सुन पाता वहाँ तक जाती है। और मैं अपनी ज़िंदगी में एक मौजू मैंने रखा था, वो है हिंदू मुस्लिम एमिटी, माने दोस्ताना याराना जो भी कहिए। मैं 16 साल से नागा साधुओं के साथ रह रहा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैं अघोरी लोगों के साथ 4 साल से रह रहा हूँ। ये देखिए, ये सब मेरा गुरु अघोरी मणिकंडन है। मैं क्रिश्चियन लोगों के साथ रह चुका हूँ, मैं सूफियों के साथ रहा हूँ, मैं मदारी हूँ, मैं कलंदरी हूँ, मैं चिश्तिया हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मैंने अपने आप को, मैं वर्लिंग दरवेश कहलाता हूँ। तो मैंने अपने आप को चेंज किया, और मैं चाह रहा हूँ कि बिग बॉस के ज़रिए मैं दुनिया को ये दिखाऊँ कि हम जैसे लोग, हम बड़े एक्टर नहीं हैं, हम कोई बड़ी शख्सियत नहीं है, लेकिन हम अपने किरदार से आपको बदल के रखेंगे। और हम आपके दिलों में, क्योंकि अब क्या हो गया है कि सारा देश हमारा इस तरह से हो गया कि एक डिवीज़न आ गया है, हिंदू मुस्लिम अलग, दलित अलग। ये क्यों हो रहा है? हम एक क्यों नहीं बन पाते हैं? और एक बनने का एक ही जगह है, वो है बिग बॉस। क्यों नहीं हम अपने धर्म को अपने घर में रखें और अपने कर्म से काम करें, अपने कर्म को, अपने कर्म की सबूत दें। तो ये है मेरा रीज़न बिग बॉस के इनविटेशन आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका। बस ठीक।